Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. કેટલા લોકો આજે ખુશ છે? Hallelujah. How many of you are happy today? Praise the Lord. Thank God. પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપ્યો છે. We thank God that God has given us this opportunity to come before the presence of the Lord. So let us bow our head. આવો આપણા મસ્તકો નમાવીએ પ્રભુની આગળ. Let us bow our head before the Lord and let's pray. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this wonderful time, Lord, as we all come together in the name of Jesus. We pray that, Lord, our heart is today, have your way, Lord. Have your way here, Lord Jesus. And as we lift up your name, as we bow down before you, as we worship, let your presence, let your glory fill this place, Father. Let each and every heart, let each and every one, Father, feel your presence today morning. And we pray that, Lord, you take the glory, Lord. You take the glory. We give you all the glory and honor to you, Lord. In Jesus' precious name we pray and say, Amen, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आओ प्रभुना नामने स्तुति करिए, प्रभुना नामने धन्यवाद आपिए, प्रभुना नामने ऊंचું करिए. We are on Facebook live too. આપણે ફેસબુક લાઈવમાં પણ છે અને જે લોકો જોઈન્ટ થયા છે એના માટે પ્રભુનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ. And we praise God for these kids. Thank you guys for coming up. Thank you for new faces. Thank you for everyone for coming down and lifting the name of Jesus. So let's praise the name of Jesus. આવા ગીત ગાઈને પ્રભુનો મહિમા કરે. યેશુ તેરા નામ सबसे ऊंचा है. Let's praise the name of Jesus. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. આપણે આપણી જગ્યા પર ઊભા થઈ જાય. Let's stand in the presence of the Lord. Let's stand up in the presence of the Lord. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा. साथे મળીને ગઈએ. यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से, गरीबी से, शार्पों से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, शार्पों से है छुड़ाता. वो नाम है
बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक बार फिर से कहेंगे, यीशु तेरा नाम, दिल की गहराई से कहेंगे, सबसे ऊंचा है। एक बार फिर से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कहेंगे बीमारी से, बीमारी से, गरीबी से, शार्प से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर कहेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से कहेंगे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सब मिलकर कहेंगे, हाँ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा रबा शेखेरे बाला बाबा बाशिंदे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हाथों को उठाकर, आवाजों को उठाकर तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी होता रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। मेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Let's everyone sing to the Lord. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करुणा भलाई सब कुछ उसके द्वारा से है। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। This is a wonderful song. ઇંગ્લિશમાં આ ગીત છે, બહુ સુંદર એના શબ્દો છે. હવે એને ગાઈએ ને પ્રભુનો મહિમા કરીએ. We worship your name. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wound, his hands as he, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance chain and heavy stone. Messiah seen and all alone. Come on, church, lift the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His
Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. O triumph death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, praise His name. Praise Church. Oh, praise. Praise, oh praise the name of the Lord. Oh praise His name forever. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. He shall return in robes so white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, thank you, Jesus. Oh, praise. Oh, praise. Praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise Him forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Can we sing this one chorus part? I chorus part ne gaiyana પ્રભુનો મહિમા કર્યો. You know, just forget everything. Just we are sitting in the presence of the Lord. આપણે પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં છે વાલાઓ. અને રોબિનભાઈ કેવી આરાધના કરશે તો પ્રભુનો સ્પર્શ મને થશે એવું નથી, પણ તમે કેવી દેવની આરાધના કરશો, તમે પોતે કેવી રીતે પ્રભુને ધન્યવાદ આપશો, એ બહુ મહત્વનું છે વાલાઓ. Oh, we praise your name. Can we sing one more time? Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Hallelujah. We worship your name. We bless your name. Thank you, Jesus, for the sacrifice. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમે જે બલિદાન અમારા માટે કર્યું છે. And today morning as we come together, Lord, we want to say thank you. Let your glory, Lord Jesus, fill this place.
Let your presence fill this place, Father. Let every emptiness in each and every heart, each and every mind, Lord, let it go. Let it go. Let it go. Have your way today morning, Jesus. Have your way. Have your way. Oh, we cancel every plan of devil in the name of Jesus. We sprinkle the blood of Jesus upon this church, upon the house, upon this neighborhood, Lord. In the name of Jesus, let every stronghold loosen right now in the name of Jesus. And Lord, we pray that, Lord, you take the glory. You take the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory and honor to you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. બેસી જઈએ. You may be seated. Hallelujah. Praise the Lord. I'm so happy today morning. આજે સવારે બહુ આનંદિત છું કેમ કે પ્રભુએ આપણને આ સમય આપ્યો છે. દેવે આપણને સમય આપ્યો છે. પ્રભુનો ધન્યવાદ કરું છું. One announcement. તમે બધા બેઠા છો. We have to take some precaution. આપણી પાસે અહીંયા ફેસ માસ્ક છે અને સેનિટાઈઝર છે પ્લીઝ, અને પાણી પણ છે. જો તમારી પાસે હોય તો પ્લીઝ રાખો મૂકો. વી ડોન્ટ નો હુ કમ્સ એન્ડ આસ્ક અસ, સો વી નીડ ટુ આપણે સજાગ રહેવાની જરૂર છે. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ માસ્ક, વી હેવ ધ માસ્ક, પ્લીઝ વેર ઇટ. આખું નહીં પહેરી રાખો ચાલશે, બટ યુ નો એઝ વી આર કમ ટુગેધર, આપણે બધા ઘણા બધા લોકો છે એટલે આપણે ખાસ કરીને રાખવાની જરૂર છે. એન્ડ સેનિટાઈઝ પણ છે. વોશ યોર હેન્ડ, ક્લીન યોર હેન્ડ. અને પાણી પણ છે, પાણીની વ્યવસ્થા છે, પ્લીઝ તમે એ પણ ધ્યાનમાં રાખશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારા બધાનો આભાર. આઈ થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન ફોર coming in the presence of the Lord, because in the presence of the Lord there is a fullness of joy. In the world, in our house, in our families, in our driving, in our job, everywhere there is something which gets us frustration, gets us something disturbed. But in the presence of the Lord there is a fullness of joy. Hallelujah. પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં આનંદ છે. તો આવો પ્રભુનો ધન્યવાદ કરીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. Let us I ask Sean to come forward and lead us in song, and we will have offering. તમારા દાન અને ટાઇટ તમે પ્રભુને આપી શકો છો અને પ્રભુના રાજ્યને મોટું કરી શકો છો. We worship your name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
and great. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. પ્રાર્થના કરીએ. જીવતા અને કૃપાળુ પરમેશ્વર, તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ પ્રભુ, કેમ કે તમે બહુ જ મોટા અને મહાન ઈશ્વર છો પ્રભુ. તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ આજના અતિ ઉત્તમ દિવસના માટે પ્રભુ, આજના સાબતવારના માટે પ્રભુજી. તમારી કૃપા છે પ્રભુજી, તમારી યોજના છે પિતા, કે પ્રભુ અમે આ સમયે આ જગ્યા પર મળી શક્યા છે પ્રભુ, અને એકઠા મળીને તમારું નામ બુલંદ માનીએ છીએ પ્રભુ. પ્રભુ તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ આ સમયના માટે, તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી, ખાસ કરીને આ ભેટના માટે પ્રભુ, જે તમે અમને શારીરિક બળ પૂરું પાડ્યું છે પ્રભુજી, બુદ્ધિ આપી છે, જ્ઞાન આપ્યું છે, ડાપણ આપ્યું છે પ્રભુ, હિંમત આપી છે, શક્તિ આપી છે પ્રભુ, અને જે રોજી રોજગાર આપ્યો છે તેના માટે પ્રભુ. પ્રભુ તમારી કૃપા છે પ્રભુ અમારા જીવનો પર, કે દેવ અમે આ કમાઈ શકીએ છીએ, અમારું ગુજરાન ચલાવી શકીએ છીએ પ્રભુ. તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ. આ ગુજરાન જે તમે ચલાવવાને માટે પ્રભુ કૃપા આપી છે પ્રભુ, જે નાણાં પ્રભુ તમે પૂરા પાડો છો, એમાંથી કંઈક અર્પણ પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ પ્રભુ. આ ભેટ તમારી પાસે લાવીએ છીએ દેવ. અમારી પ્રાર્થના છે, અમારો વિશ્વાસ છે પ્રભુ, જ્યારે અમે હૃદયથી પ્રભુજી આ ભેટને તમારા ચરણો આગળ મૂકીએ છીએ પ્રભુ, પ્રભુ તમે અને સ્વીકારો પ્રભુ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, અને આશીષિત કરો પ્રભુજી. આ ભેટ, આ નાણાં પ્રભુ તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિના માટે વાપરવામાં આવે પ્રભુજી. જે કંઈ પણ જરૂરિયાત છે લોકોમાં પ્રભુજી, એ જરૂરિયાતો પણ પ્રભુ ઈસુના નામમાં પૂરી થાય પ્રભુ, એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમે આ પ્રાર્થનાને સાંભળી છે, સ્વીકારી છે, માટે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ દેવ, આમેન. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપું છું આ સમયને માટે. ઈશ્વરે આપણને બધાને સમય આપ્યો છે, અને ઇટ્સ વેરી હાર્ડ ધીસ સિચ્યુએશન્સ જે પણ આપણા સંસારમાં બની રહી છે, આપણા દેશમાં બની રહી છે, વોટ એવર ઇઝ હેપનિંગ, ઇટ્સ નોટ ગુડ, બટ વી આર પ્રેઇંગ દેટ ધ લોર્ડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડુ સમથિંગ, એન્ડ વી બિલીવ કે ઇન ધ કમિંગ ડેઝ we will see the victory. Amen. People and everyone are scared about the second wave, but we believe that the God is in control. Amen. Hallelujah. પ્રભુ એ કંટ્રોલમાં છે, અને પ્રભુ દરેક બાબતોને સારી કરશે એવો વિશ્વાસ કરીએ છીએ. અને ગઈકાલે, ઇફ યુ ઓલ નો, yesterday from Billy Graham Ministry there was prayer in DC, and it was wonderful time, and we also as a family we sat down, we prayed, અને હું વિશ્વાસ કરું છું કે તમે ઘણા બધા લોકો એમાં જોડાયા હશો. Thousands of people came together and they prayed, અને
પ્રાર્થના જ આપણો એ હથિયાર છે. હાલેલુયા. A prayer is our weapon. So let us prepare ourselves for battle, because it's not end but it is coming. Hallelujah. It is not end but it is coming. Battle is always coming. Our enemy is not going to just sit down and say, okay, you have a good life, enjoy your life, but battle is coming. He is always trying to put us down. He is always trying to get you. He is always trying to play with your mind and emotions and all. But it is all about us, how we choose our part. Hallelujah. What we choose, that matters a lot. And today I want to speak about choosing our part. Choose good part or wise choice. We આપણા જીવનમાં ઘણી બધી વખતે ઘણા જગ્યાએ આપણે કંઈક પસંદગી કરતા હોઈએ છીએ, right? But what we choose, that matters a lot. Today morning you have decided to come here and worship the Lord and praise the name of Jesus. It is good or bad? It's good. Hallelujah. Thank God no one says that it's bad. Praise the Lord. So, it is always good in the presence of the Lord. But also, it is very much needed that how you define or how you take that things that, okay, this is wrong or this is good or bad. I like banana. મને કેળા બહુ ગમે છે, એટલે હું એવરીડે લાઈક મેબી વી આર એટિંગ એવરીડે વન બનાના. અને હું ઓલવેઝ ચેક કરું જ્યારે હું બનાના લઉં ત્યારે એનું છોડું જ્યારે કાઢું, વેન આઈ ટેક આઉટ ધ થિંગ્સ, અને પછી હું જોઉં કે કઈ જગ્યા અમુક વખતે એ જે બનાના હોય ને અમુક વખતે બહુ જબદી ગયા હોય ને કાળા પડી ગયા હોય, તો આઈ મેક શ્યોર કે હું એ કાઢીને પછી સારો જે પાર્ટ હોય ને હું ખાઉં, રાઈટ? બટ જો હું મારી આંખો બંધ રાખીને ઇફ આઈ ક્લોઝ માય આઈઝ એન્ડ જસ્ટ ટેક ધ બનાના એન્ડ જસ્ટ ઈટ ઇટ, વોટ હેપન્સ? મને ખબર પડે કે મેં શું ખાધું, રાઈટ? જો હું મારી આંખો બંધ કરીને કરું તો આઈ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ઇટિંગ ઓર વોટ આઈ એમ ડુઈંગ. But I have to open my eyes. I have to see. Even though outside it looks very good, but inside we never know. ઘણા બધા ફળોમાં એવું હોય છે, રાઈટ? કે outside looks very good, attractive, red, everything. Apple is like very red and everything, but ખબર નહીં અંદરથી ખાટું હોય કે મીઠું હોય, ખબર ના પડે આપણને. So it is all about how we recognize things is what is good and bad. And in Bible we will see today people have recognized that this is good for me and this is not good for me. And today some of you guys are thinking about your life, about your future, about your job. Oh, whether this good or bad. Oh, it is good decision or bad decision. And we will today, we will look at the word, and I believe that the Holy Spirit is going to minister to you. The Lord is going to minister to you. And God is going to fill every emptiness in your heart. Hallelujah. I believe that. Praise the Lord. આવો પ્રાર્થના કરીને આપણે આંખો બંધ કરીએ. Let's pray. Thank you, Jesus. Father God, I pray in the name of Jesus that, Lord, have your way in this place. Let your Holy Spirit minister to us today morning, Father. પ્રભુ તમારો આત્મા આજે સવારે અમારી સાથે વ્યવહાર કરે પ્રભુજી. And Lord, everything, Lord, whatever, Lord, I speak, let it come from heaven, Lord Jesus. And Lord, let each one of us, Father, Lord, build us our faith. Lord, help us to revive, help us to recognize, and help us to, Lord, walk in your ways, and help us to choose what is right and what is wrong, Father. And Lord, help us not to choose what is wrong, and Lord, help us to see what is right, Father, Lord. We come before your presence. Open our eyes, open our understanding, Lord. Help us, Lord, to see what is right, Lord. We thank you, Lord. Have your way. In Jesus' precious name we pray and say amen, amen. Hallelujah. Let us turn our Bible to, before turning Bible, as introduction says that, whatever we choose, it matters a lot. And Bible says, Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. પૂર્ણ નિયમ અને એનો 30મો અધ્યાયનો 19મી કલમ એવું કહે છે. Deuteronomy chapter 30 verse 19.
શું કહે છે? દેવની ઈચ્છા એવી છે, God wants you to choose life, right? God wants you to choose a life. I call heaven and earth as witness today against you that I have set before you life and death. We have it on the screen here. Blessing and cursing. Therefore, choose life. Hallelujah. And today we will see કે આપણે કેવી રીતે જીવનને મેળવીએ, કેવી રીતે જીવનને પ્રાપ્ત કરીએ, કેવી રીતે જીવન આપણા જીવનમાં, કેવી રીતે જીવનને લઈએ. This is very important. And I was thinking from 2 days that so many times in my knowledge, in my understanding, અને મારા વિચારોથી મને એવું લાગે કે જે હું કરું છું એ સાચું કરું છું. But always I encourage people to evaluate yourself according to the word of God. And if you don't understand, જો તમને ખબર ના પડે તો ask advice those who are spiritual, not religious. Okay? See, there are different between religious people and spiritual people. So always concern who is really spiritual and you think that, okay, I will get the answer, you are trusting them and go to them, ask the advice. Advice always will build you and stop you to take the wrong decisions. And અહીંયા બાઇબલ એવું કહે છે, God says here that choose life. અને ઘણી બધી વખતે we fail to choose life in small decision or small things also. આપણને એવું લાગે કે ચાલશે, વાંધો નહીં, થઈ જશે. But your small mistake that makes you to suffer. રાઈટ? આપણી નાની ભૂલ આપણને ઘણી બધી વખતે એ આપણને સફર કરાવે છે, કાં તો એનું વેઠવું પડે, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો. રાઈટ? બટ આઈ એમ નોટ સેઇંગ દેટ ઇફ યુ મેક મિસ્ટેક દેન દેટ્સ ઇટ, યુ આર ડન. There is also way, but today we are not going into that, but we are going to talk about wise choice. Choose good part. And let's look at the word. Turn your Bible to Luke chapter 10. લુકની લખેલી સુવાર્તા એનો 10મો અધ્યાય 38 થી 42મી કલમ વાંચીશું. લુક ચેપ્ટર 10 verse 38 to 42. Here we see story about Mary and Martha, worship and serving, right? Jesus is coming in the house of Martha and Mary. They are inviting Jesus to come to their house. And see, two women is here, right? And one woman is thinking and one woman is doing. See the difference? One woman is very, બહુ જ ઉત્સાહિત છે અને she is like, I want to finish that, I want to do that, I want to do that, I want to handle, I want to do everything. But one woman બહુ જ શાંતિથી જે મહત્વનું કામ છે ને એ જ કરે છે. Right? And we will look at, can anyone can read for me in English or in Gujarati? લુકની લખેલી સુવાર્તા 10મો અધ્યાય 38 થી 42. Anyone? જેને પણ મળે. 38? I'm sorry. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Hallelujah. Praise the Lord. See, Bible says that Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. What the Bible says, Martha, what Martha is doing? Is she doing anything wrong? Is she is complaining anything wrong? So any complaint khoti છે?
પેલી કામ કરતી રહે છે ને પેલી બેહી રહે છે. ગુજરાતી આમ આપણે ગયા પેલી બેસી રહે છે અને પેલી કંઈ કામ કરે. That's what the complaint, right? But in the right time, what she is choosing, that is most important. Today, આપણા ઘણા બધા લોકો અહીં હોવા જોઈએ, but they are not, right? What you are choosing, that matters a lot. તમે શું પસંદ કરો છો એ બહુ મહત્વનું છે. સી આ માર્થા શું કરે છે? માર્થા ઇઝ વરીડ અને શું કહે છે? એન્ડ ટ્રબલ્ડ અબાઉટ મેની થિંગ્સ. Not only one thing, but she is troubled for many things. Definitely she is thinking about so many things. Definitely she is thinking about, making sure that everyone eats good food, everyone do the good job, and everyone praise me. That's what she is thinking, keep on thinking કે હું કંઈક સારું કરું અને કંઈક બાબતો સારી થાય અને લોકો મારી પ્રેઝ કરે. See, her heart is not clear. જો એનું હૃદય ચોખ્ખું હોત તો ચોક્કસ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જવાબ આવો ના હોત. હાલેલુયા. She wants some praise. She wants something that people can recognize her. And that's why she is trying to do everything. And that's why Bible says Martha was worried and she is troubled about many things. ઘણી બધી બાબતોની એ ચિંતા કરતી. How many of you are like trouble? કેટલા લોકો ટ્રબલ છે, રાઈટ? કેટલા લોકો ઘણી બધી ચિંતાઓ રાખીને બી અહીં બેઠા છે. We all, we sit in the presence of the Lord, but so many things is going on. ના મગજમાં ઘણી બધી બાબતો જાય. But Mary chose what? Good part. What she chose? She chose to sit in the presence of the Lord. અમારી ચિંતા છે જવા દે, but let me serve the Lord. Let me listen what the Jesus tells me. શું કહે છે? See what the word says. Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried about and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen good part, and which will not be taken away from her. She is listening at the feet of Jesus. 39 verse says. 39 says, Jesus' feet, and heard his words. પ્રભુનું વચન એ સાંભળી રહી છે. We have so many meetings. We have a Tuesday meeting, we have Wednesday meeting, we have a Friday meeting, we have a Saturday meeting. Not Saturday, but Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 4 days we have meetings, different ways, right? એક દિવસે બ્રુકલિનમાં હોય છે, એક દિવસ સ્ટેટન આઇલેન્ડમાં હોય છે, એક દિવસ યુથ મીટિંગ હોય છે. And આપણે ઘણી બધી વખતે, I'm not just blaming, but I'm just saying that what you choose, that matters a lot, right? આપણે જે પસંદ કરીએ એ આપણા જીવનને માટે ઘણી બધી આશીર્વાદના કારણો લાવે છે. અને we never know ક્યારે દેવ તમારી મારી સાથે વ્યવહાર કરે. અને અહીંયા માર્થા જે છે, મેરીએ સારો ભાગ પસંદ કર્યો કે જે દેવ તરફથી છે. Listening to the word of God means her faith is increasing. રોમન 10 પ્રમાણે when you listen to the word of God, જ્યારે પ્રભુનું વચન સાંભળે છે ત્યારે વિશ્વાસ વધે છે. અને when વિશ્વાસ તમારો મારો વધે છે, what happens when the situations comes, જ્યારે trouble આવે, there you can stand. See, it is connection. દરેક જગ્યાએ કનેક્શન છે. how we take the word of God. બીજી એક બાબત જેની પર મારે ફોકસ કરવો છે, one thing where I have to focus more. Turn your Bible to Ruth chapter 1. Ruth, where is Ruth? Genesis, Exodus, Leviticus, after Judges, right? Ruth chapter 1 verse 16 and 17. જેને મળે વાંચજો. Anyone can read for me?
ઇંગ્લિશમાં પણ વાંચે. Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Amen. Praise the Lord. આ પહેલી વહુ જોઈ કે જે સાસુની પાછળ જવાની વાતો કરે છે. Hallelujah. But Ruth found out something, and we will look at. Let me give you one example. Ruth એ ક્યાંની છે ખબર છે? ક્યાંથી આવી છે? She is from Moab. She is Moabites. અને જો પહેલી કલમ વાંચીએ તો કહે છે કે now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in country of Moab. So આ જગ્યા પર આ દેશમાં કંઈક બાબત બની, ફેમેન આવ્યું, કદાચ દુકાળ આવ્યો હશે એટલે પછી એવું કીધું કે લેટ્સ ગો ટુ સમ કન્ટ્રી, અધર કન્ટ્રી. તો આ જે લોકો હતા, people of Jerusalem, some of the people, એનું નામ છે, the name of man was Elimelech, right? The Elimelech and Ruth and her children went to live into Moabites. હવે મોઆબ એક એવી જગ્યા છે. Okay, let me give you more details about Moabites, right? Moabites એ ક્યાંથી આયા? લોટની દીકરીથી આયા, રાઈટ? એ જે જનરેશન પેદા થયું, લોટની જે દીકરી જે છે ત્યાંથી જે જનરેશન પેદા થયું, ત્યાંથી Moabites people came out, right? And always Moabites and Amorites, they always fight against Israel. ઇઝરાયલને વિરુદ્ધ એ લોકો હંમેશા એ ફાઇટ કરતા હતા. Why? If we'll have some time, we will definitely go into that word. એ મોઆબાઇટ્સ લોકો એ બીજા દેવ દેવતાઓને પૂછતા હતા. એ દેવનું નામ છે શેમોખ, CHEMOSH. એ દેવને માનનારા લોકો હતા, રાઈટ? સો દે આર નોટ વર્શિપિંગ લિવિંગ ગોડ, but they are worshipping different gods. So this woman Ruth is not belongs to Israel or not belongs to, or she doesn't know about God, but she heard, right? Ruth આવી બધી બાબતો જાણી અને એણે લગ્ન કર્યા. કોની સાથે લગ્ન કર્યા? નાઓમીની દીકરા સાથે. સો નાવ જ્યારે લગ્ન કર્યા અને લગ્ન પછી એના બંને બાળકો, નાઓમીના બંને બાળકો મરણ પામ્યા. when they died, now Naomi says to them, go back to your country, right? That means go back to your God, go back to your culture, go back where you come from. So Ruth knew that my going back, it will be trouble. Why? Because she knew that if I go back, I'm going to end up worshipping the idols. I'm going to end up, having that old culture and everything which is not pleasing to my God. That thing and that conviction, that, the heart, Ruth had it. અને એટલા જ માટે રૂથે નિર્ણય કર્યો કે what she saying? Say wonderful. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. See, એને ખબર હતી, she knew it, that નાઓમી જે દેવને ભજે છે એ દેવ જીવતો દેવ છે. Hallelujah. She knew it in her heart that I know if I go with her, I'm going to be blessed. I'm going to see my children and my generation is going to be blessed.
recognizing or choosing right path. See, very important. જો એ ગઈ હોત તો કશું wrong નતું, right? If she would have gone back to her village or to her country, nothing would have bad, because Naomi itself, she only gave permission to go back. But see, even though sometimes it is nothing wrong to do, but we need to understand and recognize, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે જે માર્ગ હું લઉં છું, where I am going and where I was, it is right before the Lord or not. અને દેવનો આત્મા જ તમને ને મને કન્વિન્સ કરી શકે. And that heart, in the beginning, as I said, if you have open eyes, then only you will understand કે એ કેડું ખરાબ છે કે ખોટું છે. See, we need to understand that what step we are taking and what we are doing, we need to understand and see only through the word of God. And Ruth ને કેવી રીતે ખબર પડી? તમને ખબર છે રાહાબ કોણ હતી ખબર છે? પ્રોસ્ટિટ્યુટ, રાઈટ? વેશ્યા હતી. રાહાબ ક્યાં હતી ખબર છે? એ યરીખોમાં જ હતી, રાઈટ? બટ શી હર્ડ કે કઈ બાબતો થઈ, ઇઝરાયલને કેવી રીતે મિસ્રમાંથી કાઢી લાવ્યા. શી હર્ડ, ઇવન ધો શી ઇઝ કમિટિંગ sin, but she knew it. See, her faith was growing. I will come back to the Rahab. એનો જે વિશ્વાસ છે વધતો હતો. ઇવન ધો એનો જે કાર્ય છે, એનું જે પ્રોફેશન છે, એ જોવા જાય તો દેવ એને કદી માફ ના કરે. બટ after that, what she took the decision that made be her blessing. એનું જે નિર્ણય લીધો એના લીધે એને આશીર્વાદ થયો. She was blessed. અને અત્યારે બી આપણે એનું નામ વાંચીએ છીએ. કેમ? Because she heard and she put it into practical. અને એ જ વિશ્વાસ છે વાલો. if you listen to thousands sermon every day, but if you don't put it anything in practical, nothing is going to help you. The one word you listen, put it into the practical. ઘણી બધી બાબતો આપણે સાંભળે, બટ એટલું બહુ અગત્યનું છે કે જે અને મને I remember, I'm not but I was in the past, not here in the India. જેનું એક પાસ્ટર સાથે કામ કરતો હતો. I wasn't working in the church. I was ministering in OM India, right? તો એક પાસ્ટર મને એવું કીધું, પાસ્ટર પાસ્ટરના જે લોકો હોય, પાસ્ટર કરતા બીજો કોઈ એને વધારે ઓળખી ના શકે, right? If suppose you guys are sitting here and you are coming every day and I know you are sharing and everything I know about you. અને જ્યારે તમને કંઈ થાય તો પાસ્ટરને વધારે ખબર હોય કે how they are doing in the Lord, right? So more than outside people, your pastor is responsible for you. અને એ જ બાબત અહીંયા નાઓમી રૂથને અને રેહાબને ખબર પડી ગઈ કે હું જેને ફોલો કરું છું. સી, એની જે બીજી પણ એ છે નાઓમીની બીજી દીકરી, બીજી વહુ, એ શું કર્યું ખબર છે? એ તો જતી રહી. સી, અને મને ચોક્કસ ખબર છે એ લોકોને વાતચીત બી થઈ હશે, રાઈટ? કે લેટ્સ ગો, જવું પડે એવું છે, because what we will do, she is alone, Naomi is alone, what? But the Ruth is not thinking about the present situation. She is seeing the future. She is thinking about what is going to happen in the future. અને જે બીજી જે એ છે Orpha, she is thinking about, let me go back and serve and have children and have husband and everything. But Ruth is thinking something else. Maybe for that moment or that time she wasn't able to concentrate or control her emotions, but she knew that something is going to happen. અને શું થાય છે પછી? Ruth એ બોઆઝ સાથે લગ્ન કરે છે. And I will bring you something very important. Turn your Bible to Matthew chapter 1. Matthew chapter 1
verse 5. ગુજરાતીમાં વાંચે ને ઇંગ્લિશમાં વાંચે. મેથ્યુ ચેપ્ટર 1, માથીને લખેલું સુવાર્તા એનો પહેલો અધ્યાય અને એની 5મી કલમ વાંચો. Amen. ઇંગ્લિશમાં વાંચે. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed By Ruth. Ruth. Obed begot Jesse. Right? Jesse. See, here is a genealogy of Jesus Christ. See, ઈસુ ખ્રિસ્તની genealogy આવી છે. And see where they are getting blessed. What happens here? કે Salmon begot Boaz by Rahab. Rahab, right? Rahab કોણ હતી? Vesha. But now what she took the decision, now she is joining Christ. Hallelujah. And same thing happens with, what happens here? Rahab and Boaz begot Obed by whom? By whom? By Ruth. Ruth દ્વારા કોણ આવ્યું? ઓબેદ આવ્યો. અને ઓબેદ દ્વારા કોણ આવ્યું? જેસી. જેસી દ્વારા કોણ આવ્યું? David. See, when you choose something from the word of God, something which there is life, you will have connection with Christ. Hallelujah. See, એના એટલા જ માટે પ્રભુનું વચન શું કહે છે? And God has given us this one. You are in a new creation. You are new creation in Christ. Old thing has passed away. See, એટલા જ માટે પ્રભુનું વચન એવું કહે છે, when we go back to our old life, then we will have trouble. But we will walk into the Christ. We are renewing our mind. That's why Paul says, renew your mind. See, you know, it might not be wrong what you go, or you know, if you don't decide to come to the church, or don't decide to come to the Bible study, or don't decide to come to the fasting prayer, it's nothing wrong, right? Maybe sometime you are not able to go, or you are not. But you know, if you keep on, if you leave the presence of the Lord, what happens? You know, you are cutting off from the presence of the Lord, because your focus is going somewhere into the world. તમારો ફોકસ એ દુનિયામાં છે, અને it is very dangerous. You know, once you turn to see something else, શૈતાન એટલો ચાલાક છે ને કે તમારા મગજને પણ કંટ્રોલ કરી શકે છે. He can control your mind and your thought. But Ruth sticked on the one word, that I will follow Naomi. See, can we say that? You know, I will follow Jesus. You know, this is very important. That if you want to be blessed, then God, you know, choose life, and life only in Jesus. We have life only in Jesus Christ. There is no any other shortcut. There is no any other way. Only Jesus is the way and truth and the life. Without Jesus, you are going to have troubles. And last part. Turn your Bible to Exodus, Nirgaman. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, 24-25. હિબ્રુઓના પત્ર 11મો અધ્યાય 24 અને 25મી કલમ. વાંચો. રીડ. In English? By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, 25th. choosing rather to suffer
affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Amen. Hallelujah. This is a challenge for us all. કોઈની પાસે બીજું કોઈ ટ્રાન્સલેશન છે? Janita, what you have? Any other? NKJ? Okay. Any other? Sharon has a different one. Okay. Anyone else a different translation? Sharon, Angel, what do you have? Yeah, can you do it? 24, 25. Okay, it's the same thing. So what he is choosing, see, the pleasure and good things he's supposed to get into the Pharaoh's house or palace, right? He could have get everything best. He could have got everything like, whatever, because he was living in the king's palace. So think about, વિચારો કે એ રાજાના ઘરમાં રહેતો તો કેટલી બધી બાબતો એને મળે. But he's choosing something. What he's choosing? See, what a wonderful word, 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Hallelujah. દેવના લોકો સાથે હું દુઃખ સહન કરીશે ચાલશે. This is really challenge. Forsaking world and worldly pleasure and enjoying the fellowship of the Lord. And enjoying and coming together in the presence of the Lord. This is not my word. This is the Bible says. No, I'm not against anything that, okay, you cannot, you have to be here. Sometimes you have the life, you can, and you have to go out and you should enjoy. But it is not something that you are disconnecting your life from the Lord. Remember, Moses, the man, he is a humble man. What happens? He says that choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures Egypt, for he looked to the reward. See, in the Jesus, in Christ, you are new creation. Only in the Christ you are new creation. There is no any shortcut. Sometimes these meetings and churchy and fellowship will be boring. It's not pleasure. But I'm telling you, you are choosing right path for your future. Because you don't know what is going to happen tomorrow. You don't know what is going to happen. But if you fix today, you are going to fix for tomorrow also. If you do it today, then your tomorrow will be better. But if you choose to be in the world and the worldly sin and sinful nature and everything, then your future will be in trouble too. In God, you are protected. That's why, I love Psalm 91. It's wonderful word. He will protect us, he will guide us, he will help us, and he will strengthen us. Only in God. I'm not trying to make you learn a super spiritual, but I'm trying to make you that where I am, I want to take you all. Today morning I was praying that, Lord, help me. Each one of us, that we should understand, we should stand there, that whenever the situations come, I should speak the word of God. No matter what. But હું પ્રભુનું વચન લઈને બોલું. It's very hard. But I'm telling you, when we speak the word of God, we are speaking to or against devil. You are fighting against your enemy. And that is very important in our life. So it is very important that what we choose. And today morning, I just want to close with this word. I believe, we all have a understanding. We all come from Christian background and we know what is right and what is wrong. We know what is bad and what is right. But it is all about how we choose. And it is challenge, I'm telling you. For the individual, it is challenge. Because our nature is sinful. But only the word of God and his fellowship and especially his grace is helping us to overcome. His grace and કૃપા જ તમને ને મને એ બધી બાબતોથી સાચવે છે.
But only thing, where is your heart? What is your purpose? What you desire, that matters a lot. Amen. Let's stand in the presence of the Lord. આવો આપણી જગ્યા પર ઊભા થઈએ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us think today morning as we all stand in the presence of the Lord. You know, we have a few minutes to just think about it. Let us think that where we are today, what we are today, and how we are today. Church, this is our challenge today, that what we choose. I don't know, you know, every individual has different stories, different worries. Where are you? Are you in the place of Martha or are you place of Mary? Are we in the place of Martha or Mary? And we know, right? We know where we are. We might, you know, think that I'm right. But let's evaluate yourself through the Word of God. And you know, God has given us, everyone, you know, that understanding what we are doing. We might doing so many things and we don't know that what we are doing wrong or right. But today morning, let us think about ourselves. Let us evaluate ourselves. Let us think. Shando kora basheliando. Hallelujah. Father God, we thank you for this wonderful time. We thank you, Jesus. Lord, you speak to us today morning. You speak to us, Lord. Let your Holy Spirit speak to each one of us here, Lord. I don't know who is troubled. મને ખબર નથી કોણ troubled માં છે. But Lord, you know each and every heart today morning standing here in the presence of the Lord. You know who is in heavy burden and heavy hearted. You know everything about these people and each and every kid and each and everyone who is standing here, Lord. Lord, I pray that let the Holy Spirit take control. Lord, as Ruth decided to follow Naomi, help us to decide to follow you only, Lord. There are options, yes, Lord, but I want to choose Jesus. I want to choose right church. I want to choose right people. I want to choose right mentor in my life. You know, this is challenge. You will have so many mentors, but choose right mentors, right pastor. Let me tell you that, because so many times pastors doesn't do their jobs. But you find out that where I will have the life. And choosing, maybe in the initial days it will be difficult, but future and your life will be blessed. Hallelujah. Ruth knew it, that Naomi is from where? Naomi worshiped the God, the living God. Her people are blessed. Her country are blessed. Today, where are you? Are you on the place of Ruth or are you on the place where you want to go back? Where we are today. You know, choose life. God wants you to choose life. Today decide. You know, your decision makes difference in your life. It is not how you going to do after this church, after going. It is not that. But your decisions will make you to do it. Your decision will help you to do it something. Once you take one step, God is going to help you to take another step. So do not worry about anything, but just think where you are. Hallelujah. ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे
ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। कैन वी से ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। Lord, we thank you for this wonderful. Lord, I pray for each one of us, Lord. Lord, help us to choose right things, Father. There are so many options, but oh Lord, we want to choose your way, because you are the way and the truth and the life. Lord, I pray for whoever standing here, Lord Jesus. મારી પ્રાર્થના દરેક લોકો અહીં ઊભા રહેલા લોકો માટે પ્રભુ. Lord, help us as we are small crowd. Lord, help us to choose right thing, Lord. Bless each one of us, Lord. Each one of their hearts, Father, and bless them, Father, Lord. Lord, as your servant, I bless them in the Father, Son, and the Holy Spirit, Lord. As they have come here, let their emptiness be filled in the name of Jesus. Let every pain go in Jesus' name. Let every plan of evil go in Jesus' name. I sprinkle the precious blood of Jesus over them and protect them, Lord Jesus. Let every confusion go. Every confusion go in the name of Jesus. Every confusion go. Hallelujah. Oh, Rama Kala Shele, someone is saying, what I'm going to do? I don't know what to do, but God says, trust in the Lord. I'm going to guide you. I'm going to lead your ways. I'm going to take care of you. I'm going to just look at me. Do not look at to the world. Look at me. Trust in the Lord. Walk in my ways. I'm going to lead you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I have chosen you, my daughter, says the Lord. I have chosen you, my son, says the Lord. Hallelujah. Do not look around. Don't be troubled for so many things. Just sit in the presence of the Lord. Come into the presence of the Lord, and I am going to take care of other parts. Thank you, Jesus. Prabhu, tamaro dhanyavad, tamari stuti. Lord, I bless your name. Thank you for this wonderful time. Bless your people as we walk, as we go into the world. Not to see the world, but to see the word of God. We give you glory. We give you honor. In Jesus' precious and powerful name we pray and say. Everyone say, Amen. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. And everyone say, Amen. Amen. God bless you. Thank you for joining. May the Lord bless you. Enjoy your day, and God be with you. Amen.